front, right here, right here. It's obviously it's been a while since we last saw you. The last time we saw you in a fight, you got hurt, and then it's been the last several months. I feel like you've been calling for fights, asking why people aren't calling you out, but now you have an opportunity to rematch Justin Gaethje. So I guess how's the last week been since not having a fight to now getting to rematch Justin on such a big card? Oh, all this time I waiting the fights, waiting the some callouts, and I see nobody. So I I make my decision. I have to look my weight. I have to check my weight every day, watch my weight, and stay in shape, uh, maximum how I can. And I believe maybe I go to short notice because like nobody fight. Did the UFC give you a reason why they weren't giving you a fight, or were they just waiting for the right name to approach them? You see, John? Honestly, no, no. I don't hear nothing from them. Uh, I'm just waiting and something from them all of this time. Ah, yeah, yeah, yeah. Yeah, I'm just saying to my manager like, hey, like if you have some message from UFC, don't ask me. Like I say yes for you for everybody. Top 15, top 10, not rankings, debut guy or somebody. Like just don't ask me. Like say yes, I'm ready for. I just wanna go fight. And I'm sure you've seen the interview of Justin said the fight against you and the fight against Michael Chandler, maybe he had a safer approach to fighting. And he said that wasn't the right decision. A lot of fans are expecting him to be the old chaotic Justin Gaethje in there. So I'm curious, what type of Justin are you expecting on Saturday? Oh, doesn't matter. I like Justin who go forward, who make the house in a octagon. I like that, and I wait that from the first fight. But I going to the war, but he going to the win, and yeah, if he go like that, is make me more happy. More yeah. I'm just you telling me now, and like oh wow, now I'm more excited. Dan Hooker predicted that when he had this fight, that the winner, or he said the winner and loser are probably both going to the hospital. Obviously, now you're filling in for Dan. So, are you expecting the same thing? Both you and Justin are probably in for a hospital visit after this fight. Maybe, maybe, but hospital here. Last time I go, this hospital is so crazy. We just staying in queue like how many 4 hours and we don't do anything. We go. I tell like hey I don't want to stay here anymore. We go home, you know. So I don't want to go hospital this time. But it's true words. It's true words. We when people like me and Justin going to the octagon, we always from the octagon have to go to some pharmacy. Last one for me. Justin also said that Islam is looking for new names, and if he beats you, maybe he could get a title shot. Like when Dustin beat Benoit, he got to fight Islam. Are you viewing that too? Like if you beat Justin, maybe you get slotted into a number one contender fight and possibly fighting for the title next. Yeah, it's good one. It's good. Yeah, of course the Islam he almost fight everybody already in the top five. So the some new guys is gonna be good. Yeah. This is one of the longer layoffs of your career. Are you worried about ring rust at all? Типа долго, yeah? Sometime yes, sometime I'm thinking like, oh, I very miss that, and sometime when we very miss for something, and when we try it first time after a long time, it's gonna be good. Yeah, maybe not easy, but always gonna be good. For me, it's like I very miss for that, very, and I know myself like every time when I'm not trained long time and first day I come back to training, I'm do like very nice training and I feeling good and I'm really enjoyed. So and this time I believe it's going the same. I'm really enjoyed and with good energy. With I miss that so much.
Were you ever offered a rematch against Gamrot? Yeah, yeah, yeah. They give me a rematch against Gamrot. The match February 1st in Saudi Arabia, and I say yes, let's go. But after everything changed, they say me like sure you fight February 1st against Gamrot. So I'm say yes, let's go. And like after few days or 1 week, I see he start to call out some Paddy Pimblet or somebody, and I think oh my god, what happened? Like how it's happened? Like we have fight. So I'm ready. Before Do you do you find it kind of funny that technically he has the win over you, but you got this fight over Gamrot? oh, this is a this is a justice I think because he not gonna fight me on February 1st. Yeah, and I'm taking this chance now. Рафаэль, здравствуйте. Асаят, здравствуйте. Скажи, пожалуйста, считаешь ли ты себя самым опасным соперником для Ислама Махачева в легком весе? Если да, то почему? А, я считаю себя опасным соперником для любого. И не только для ислама. Я считаю себя опасным для любого, кто напротив меня стоит. Я иногда думаю, что если я с собой буду драться, как я буду драться? Ой-ой-ой. Потому что я знаю себя. Я всегда буду вперед идти. Меня сломать будет очень-очень-очень сложно в бою. И я знаю, что я вперед до конца буду идти, драться и искать ключи для победы. И еще вопрос от меня. Сейчас месяц Рамадан. Как справляешься с нагрузками, гонять вес? Получается ли все, или это дополнительные сложности создает? Ну, это мой первый бой в месяц Рамадан. Я, конечно, всегда делал все для того, чтобы подраться либо до, либо после Рамадана. Потому что для меня намного важнее в этот месяц оставаться близким к Богу и, и делать то, что я должен делать в своей религии. Но иногда бывает такое, что мы не можем отказаться, потому что это такой, все-таки эти бои, они как бы требуют быть готовым иногда драться в любое время. Поэтому я сейчас не пощусь, потому что я нахожусь в пути, я далеко от дома, я не могу даже поститься, потому что мне и вес гонять надо, все дела вот эти. Вот, поэтому после неделю я пропущу, но потом я это все восполню, и на следующий же день после боя я планирую поститься, поэтому вот так вот. Спасибо за ответ, удачи. Спасибо. Rafael over here. Obviously, you're coming off the bad injury against Gamrot in September of 2023. I know you just mentioned you missing being inside the cage during this long time, but are there any things in your mentality that maybe changed during this long layoff, or just anything you reflected on during this long layoff that changed your perspective on something? Что там поменялось? Change, что? Против Гамрута? Против Гейджа? Oh yeah, I think I'm learned from this from first fight. Like I don't not have to follow emotions. No have to follow your character. Sometimes have to forget about your character and stay cold. Yeah, and follow game plan. Awesome. And obviously, your opponent, he's coming off a war and a knockout loss against Max last year. Given how that fight went, do you see him being any more vulnerable to anything you throw his way, or do you think we'll see just the same version of him every time he steps in? I think mm, I don't think it's changed him. It's tough. Yeah, it's hard. I think it's very hard to come back after knockout like he have. But he do it all his life. I think he sit in a home, think about that, forget about that, and come back to camp and training and come back to fights. Awesome. And last one for me, obviously, fans have seen you throw out some unique call-outs at times, even talking to Hasbulla after your fight. Do you think we'll see any of that this weekend if it goes your way, or is that all behind you now? Yeah, this week I'm still gonna thinking. I'm still thinking what I do after this fight. I'm for sure I'm prepare something funny, something you like, guys. Rafael, back here to your left. Taking the fight on short notice, having a limited window for preparation,
How much time were you able to allocate to actually putting together a game plan for Justin? After first fight, I'm always think like what happened on this fight, why it's going like that, and I know why and what. So not not big deal to change some to build some game plan because I already have good game plan against him, and this time I just have to follow that. So you're expecting a pretty similar encounter with him? Yeah, like Justin say, he wanna make house. He wanna come back for old Justin. Yeah, well, who know? Man, that's T-Mobile Arena, many people, and when I saying like, oh, I have to fight like cold brain, cold blood, like follow game plan. When I say that, I'm thinking like, Rafa, you sure that to do that? This is like this is what you can do. Maybe you again go forward and making the war in the octagon. So hard to say. Is there an advantage for yourself to taking a camp or taking a fight with no camp? I think all this week I'm thinking about that. Normally, when I'm come to fight week after long camp, after hard camp, I'm tired. I just want to fight and I want to finish all of that and go rest. But now I now have all I now have all camp and I'm not tired. I'm just come fresh. I just have to make weight and yeah, this time I now have this feeling like, oh, I want to finish that and go home. I'm tired like from all of this, because long camp. But this time I'm like, ooh, now, ooh, so good energy. Thank you. Rafa, when you look back at that first fight with Justin, do you think more it was the strategy you went in with, or was it more the decisions you make when you're actually in the middle of the fight in the cage? It's my decision. It's my decision on during in a fight because, like I said, I follow my emotions. I hear the arena. I hear how people screaming when we have some action, and I hear my corners. They're saying like, "Hey, move, step back. No need to go forward much." And but I thinking inside, I thinking like, "No, man, like, no, guys, look, like the arena is going crazy. Let's it's a bonus, and I want a arena screaming more. So that's what I thinking on the fight. Thank you. Привет, Рафаэль. Первый вопрос. Сколько стадий в своей голове ты прошел, когда получил звонок от UFC и решил для себя, что да, я хочу подраться с Гейджи за 1,5 недели до боя? Да, я не решал ничего, мне только сказали, такой, о, конечно, давай, я сразу запишу себя, я дам свое имя, и я даже ничего не думал, никаких стадий не было. Я сразу захотел это, и такой шанс против такого бойца, как Джастин, это мечта, я думаю, для любого бойца. Поэтому я когда это услышал только, я сразу свое имя дал. Я, конечно, не верил в то, что он согласится, потому что он меня один раз уже выиграл, для чего ему со мной еще раз драться, еще один шанс. Да. Но я не раздумывал, я думал, да, я дам свое имя, я не верю в то, он согласится, но если он согласится, когда он согласился, когда мне сказали, что все, пакуй вещи, ты едешь в Америку, я так счастлив был, я так радовался, да, и до сих пор радуюсь. Когда я его увидел здесь, его тренера первый раз, вот вчера, я ему руку подошел, пожал, говорю, эй, мэн, говорю, спасибо, у меня сегодня день рождения, и я говорю, за подарок на день рождения спасибо, я считаю это подарком на день рождения, то, что подраться с тобой еще раз, для меня это как подарок. С днем рождения, кстати. Надеюсь, лучший подарок ты себе сделаешь в субботу вечером. Спасибо. Но, тем не менее, смотри, ты на 10-дневном уведомлении выходишь, ты летел через полмира сюда, в Вегас, и тем не менее ты считаешься фаворитом у букмекеров. Тебя удивляет такой расклад? Да, меня это удивляет. Меня это и в первый раз удивляло, когда я был фаворитом. Меня всегда удивляет, когда меня фаворитом ставят. Да, мне наверное, больше по душе, когда я андердог, когда там люди не верят в меня. Но обычно выходит так, что вокруг меня люди верят очень много в меня. Поэтому это хорошо. Наверное, я просто неплохой боец.
Смотри, ты отсутствовал больше года, за это время в дивизионе много что поменялось. Считаешь ли ты, что у тебя шанс прям с 2 ног ворваться в титульную гонку? Думаю, да, потому что победа над таким бойцом, она и он топ-3, да, это большое заявление, это много дорог откроется после этого, поэтому да, конечно же. Тебя тут спрашивали про Ислама Махачева, но если в случае победы тебя решат свести в в претендентском бое с Арманом Царукяном, как ты к этому отнесешься и согласишься ли ты на такой бой? Ну, мы об этом уже разговаривали, как бы, я об этом думал, да, в претендентский бой, я думаю, да. Ты говорил, что в бою Майкана и Махачева болел за Рената. Можешь расшифровать эти слова? И видел ли ты хоть какие-то шансы у Рената на победу? Ну, не совсем болел, но мне как бы я не за обоих их не болел. Да, поэтому не совсем болел. Но я просто хотел, знаешь, чтобы посмотреть больше раундов. Ну, что-то наподобие боя против Дастина Порье. Ну, чтобы просто больше посмотреть чемпиона в деле. Потому что чемпион есть чемпион. Да, он там выигрывает всех в первом раунде, но хочется посмотреть его дольше, хочется посмотреть, чтобы ему кто-то его понапрягал, да. Вот, а этого не случилось. Еще один про Джастина. Последний его бой завершился с Максом зарубой на последних секундах. Если бой дойдет до последних 10 секунд последнего раунда, ты готов будешь показать на центр октагона и также замахаться с ним? Почему нет? Почему нет? Если все будет идти так как шло, и так как шло в нашем первом бою, если у нас будет такая заруба, и почему бы нет, это круто, люди любят это. Если люди любят, то и я это еще больше люблю. И последний от меня. Сейчас Илья Топурия заходит в лайтвейт. И ты не думал о том, чтобы провести бой с ним? Потому что стилистически, мне кажется, вы вдвоем могли бы устроить хорошее шоу. Это хорошо для этого веса. Этот вес самый опасный вес. Наш вес самый опасный вес, самый конкурентный вес. Весь мир находится около 70 килограмм мужчины. Поэтому у нас большая конкуренция. И у нас реально там, на кого ни посмотри, все опасные ребята. Топ-15 все мощные ребята. А за топ-15 там еще тоже мощные ребята сидят. Поэтому еще одна звезда в этом весе, это очень хорошо для нас. Вот. А насчет боя против него, то я думаю, что когда два ударника встречаются хорошего уровня, это всегда интересно. Вот. Спасибо большое, удачи в бою. Спасибо.